Assalamu alaikum dear students, welcome to Learning at Home. I hope you are doing good. Today we will read and translate unit number 8C, Inventions by Kids. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and share as much as you can. Inventions by Kids, बच्चों की इजादात. Inventions, इजादात. Children possesses an unmatched sense of wonder and possibility. बच्चों में हैरत और इम्कानात का बेमिसाल एहसास होता है. possesses एहसास, unmatched बेमिसाल, sense of wonder हैरत का एहसास, possibility इम्कान. To them the world feels endless and beautiful. उनके नज़दीक दुनिया लामुतनाही और ख़ूबसूरत महसूस होती है. endless लामुतनाही. With their matchless energies, they can come up with the most amazing ideas and inventions. अपनी बेमिसाल तवानाइयों से वो इंतहाई हैरत अंगेज़ ख़यालात और इजादात के साथ आ सकते हैं. Matchless बेमिसाल, energies तवानाइयाँ, ideas ख़यालात. You may be surprised to discover that a number of inventions that we know and love today were hatched in the minds of children. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी इजादात जिन्हें हम जानते हैं और मोहब्बत करते हैं बच्चों के जहनों में रची गई थीं. Surprised हैरान, discover दरियाफ्त, hatched जन्म लेना या रची गई थीं. Frank Epperson popsicle. Popsicle means कुल्फियाँ. 11-year-old Frank Epperson invented what we have come to know as a popsicle. 11 साला फ्रैंक एक शख्स ने इजाद किया जिसे हम पॉप्सिकल के नाम से जानते हैं. It was a winter's eve in 1905 when Frank decided to mix a frozen concoction containing soda water, powder and water. ये 1905 में मौसम सरमा की शाम थी जब फ्रैंक ने सोडा वाटर, पाउडर और पानी पर मुश्तमिल एक मुंजमद बनाने का फैसला किया. मिक्स मिलाना, concoction मुंजमद, containing मुश्तमिल. He accidentally left the drink outside overnight with the stirring stick in the glass. उसने इत्फाकी तौर पर ग्लास में हिलाती हुई छड़ी के साथ रात भर मशरूब बाहर छोड़ दिया. Accidentally हादसाती तौर पर stirring stick हिलाने वाली छड़ी. Though this was where it began, the treat didn't gain notoriety until 1922 when Epperson gave it out at a fireman's ball. अगरचे यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन 1922 तक इस कामयाबी को शोहरत हासिल नहीं हुई जब एपरसन ने इसे फायरमैन्स बॉल के मौका पर पेश किया. नोटेरिटी शोहरत, ट्रीट कामयाबी. He originally patented the idea under Epsicle but changed it after his children started calling it a popsicle. उसने असल में एपिकल के नाम से हक़ तहफ़्फ़ुज़ की सनद ली लेकिन उसके बच्चों ने इसे पॉप्सिकल कहना शुरू करने के बाद इसे बदल दिया. पेटेंटेड सनद हक तहफ़्फ़ुज़. So funnily enough, kids came up with both the idea and the name. लिहाजा काफ़ी मुज़हक़ा के इस तरीके से बच्चे इसका नाम और ख़याल लेकर आए. Funnily मज़ाहिया तौर पर. Louis Braille. Louis Braille suffered a serious eye injury when he was just 3 years old. लुइस ब्रेल की आंख में उस वक्त शदीद चोट आई जब वो सिर्फ 3 साल का था. इंजरी चोट. Not only did the accident render him blind on that side, the infection spread and blinded the other eye as well. इस हादसे ने ना सिर्फ उसे एक तरफ से अंधा कर दिया बल्कि इन्फेक्शन फैल गया और दूसरी आंख को भी अंधा कर दिया. रेंडर दो चार कर दिया, एक्सीडेंट हादसा, इन्फेक्शन वबाई मर्ज, स्प्रेड फैला. After more than a decade of struggling with the slow system of tracing his finger over raised letters, Braille was 12 when he learned of a method of silent communication originally created for the French military. अपनी उंगली को उभरे हुए हरूफ पर फेरने के सुस्त निज़ाम के साथ जिदोजहद करने की एक दहाई से ज़्यादा के बाद ब्रेल 12 साल का था जब उसने खामोश मवासलात के एक तरीका के बारे में सीखा जो असल में फ्रांसीसी फ़ौज के लिए बनाया गया था. ट्रेसिंग फेरना, रेज्ड उभरे हुए, लेटर्स हरूफ, ओरिजिनली असल में, कम्युनिकेशन मवासलात या बातचीत, मिलिट्री फ़ौज. He simplified it and in 1824 the Braille language was born. इसने इसे आसान बनाया और 1824 में ब्रेल ज़ुबान का जन्म हुआ. Simplified आसान बना दिया, born जन्म, language ज़ुबान. Water talkie. In 1996, 5th grader Richie Stokowski invented the water talkie, a device that allows people to talk to each other underwater. 1996 में 5वीं जमात के तालिब इल्म
रिची स्टॉकॉस्की ने पानी में बात करने वाला आला ایجاد کیا جو لوگوں کو پانی کے اندر ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ 5th گریڈر 5ویں جماعت، انوینٹڈ ایجاد کیا، ڈیوائس آلہ، انڈر واٹر پانی کے اندر۔ اٹ واز اے ہٹ سو اسٹاکوسکی ایکسپینڈیڈ ہز پروڈکٹ لائن انڈر اے کمپنی ہی کالڈ شارٹ اسٹیک۔ یہ ایک ہٹ تھا، یعنی ایک کامیابی تھی، لہٰذا اسٹاکوسکی نے اپنی مصنوعات کو ایک کمپنی کے تحت مزید بڑھایا جس کا نام شارٹ اسٹیک تھا۔ ایکسپینڈیڈ بڑھانا یا توسیع دینا، ہٹ کامیابی، پروڈکٹ مصنوعات۔ In 1999 he sold his product to a company in millions۔ 1990 میں اس نے اپنی پروڈکٹ یعنی مصنوعات کو لاکھوں میں ایک کمپنی کو فروخت کیا۔ ملینز لاکھوں، سولڈ فروخت کرنا۔ جارج نیسن ٹریمپولین۔ جارج invented the trampoline in 1930 at the age of 16۔ جارج نے 1930 میں 16 سال کی عمر میں ٹریمپولین ایجاد کی۔ ٹریمپولین ایک قسم کا جھولا ہوتا ہے جس میں کودنے کا عمل کافی دیر تک جاری رہتا ہے، یعنی اس میں باؤنسنگ کا عمل کافی دیر تک جاری رکھا جا سکتا ہے۔ He came up with the idea after seeing trapeze artists drop into a net at the end of their performance۔ اسے یہ خیال ورزشی جھولے پر فنکاروں کو ان کی کارکردگی کے اختتام پر جال میں گرتے دیکھ کر آیا۔ ٹریپیز ورزشی جھولا، آرٹسٹ اداکار، پرفارمنس اداکاری، نیٹ جال۔ He thought the act would be more exciting if they kept bouncing around so he began working in his parents' garage۔ اس نے سوچا کہ یہ عمل زیادہ پرجوش ہوگا اگر وہ ادھر ادھر اچھلتے رہیں، تو اس نے اپنے والدین کے گراج میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایکسائٹنگ، دلچسپ، ایکٹ، عمل۔ He improved his design over the years to what it looks like now۔ اس نے کئی سالوں میں اپنے ڈیزائن کو اس طرح بہتر بنایا جیسا کہ اب لگتا ہے۔ Today trampoline is one of children's favorite bouncing thing۔ آج ٹریمپولین بچوں کی پسندیدہ اچھالنے والی چیز میں سے ایک ہے۔ چیسٹر گرین ووڈ ایئر مفس۔ ایئر مفس کانوں کو ڈھانپنے والا۔ It was 1873 and Chester Greenwood was just 15 years old when his ears got painfully cold one day while ice skating۔ یہ 1873 کی بات ہے اور چیسٹر گرین ووڈ کی عمر صرف 15 سال تھی جب ایک دن آئس اسکیٹنگ کے دوران اس کے کان دردناک طور پر ٹھنڈے پڑ گئے۔ آئس اسکیٹنگ، برف پر چلنے کا عمل، painfully دردناک، cold سرد۔ He found that wrapping a scarf around his head didn't help much so he decided to find a better solution۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر کے گرد اسکارف یا رومال لپیٹنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوا، اس لیے اس نے بہتر حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ better solution بہتر حل، decided فیصلہ کیا، wrapping لپیٹنا، scarf رومال۔ Greenwood designed a wire frame and had his grandmother to sew beaver skins to it, thereby making the first pair of earmuffs۔ گرین ووڈ نے ایک تار کا ڈھانچہ تیار کیا اور اپنی دادی کو اس میں بیور کی کھالیں سلائی کرنے کے لیے کہا، اس طرح سے ایئر مفس کا پہلا جوڑا بنا۔ بیور ایک جانور کا نام ہے، سکنز کھالیں، وائر تار، فریم ڈھانچہ، پیئر جوڑا۔